Impeccable. Bonsoir YouTube, on est parti pour l'épisode 8 sur Disco Elysium. Épisode 8, on était au niveau de la nuit, ouais c'est vrai, on voulait se coucher mais il voulait pas. Et on voulait récupérer les bottes quand on va se coucher là. Je pense quand je vais pouvoir lourder Kim. Alka va être toujours là. Kuno fait toujours l'abruti. Ça on a tout fait, non? What do you see? What do I think? Then, after... Indeed. So far, so... Of course, there were 8 tracks. Mm-hmm. He's not going to let you steal his thunder twice. Quel menti d'après vous, les jeux TCO, je parie sur une drôle de semelle. Yes, I doubt the Hardys are going to tell us who this person is. For now, it's best if we just keep our eyes open. I'm sure our investigation will eventually lead us to the old soul. 200? He might be right. 200 kilograms of living weight is Maybe it wasn't. Mm-hmm. The fat guy from the mess hall isn't that obese. He's more like a farm boy. I do. But why? Gros gaillard, je crois avoir entendu les autres l'appeler Angus, sûrement lui qui portait la victime. Yes, they could have used the makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Peut-être que la victime était pas trop pressée de passer la corde au cou. You have a point there. Anyway, it's something to consider. I'm Je pense guessing pas that's the qu'on skinny ait hardy quelque boy, chose qui manque the là. one with his front teeth missing. Pas du gars de ce type à la gueule de rat. Yes, well, he did look a bit like a rat. Yes. I could still be wrong, but I'm probably not. Interesting. Let's name it the Old Soul. I wouldn't be surprised if this was the missing hardy boy. Wonder who he is. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor? Or maybe a drummer? Un batteur. No, it's not. Forget I said it. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Je me disais exactement la même He chose. doesn't seem to hear you. Looking south toward the traffic jam instead. The machines are silent. The engines are all turned off. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Mm-hmm. A week, maybe? It is not impossible. As I said, Pour Correct moi on a again. tout fait hein. Non mais ça c'est buggy, je sais pas Jamais pourquoi. vu derealization. Jamais vu, the opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. C'est qui Joyce Messier déjà? C'est la meuf hein, il me semble. Il me reste un point de talent ou pas? Oui, il me reste un point de talent. Hein. Je pourrais intérioriser un truc, mais... Oh, j'ai tellement... C'est ça en fait que je voudrais presque intérioriser. Le coco là.
Allez, on va intérioriser ça. Très bien. Est-ce qu'il me manquait des trucs encore? Là-dedans, on avait tout fait, la cachette de haute bouffe là avec sa drogue de merde. Ça c'est quoi ça? Ça doit être la porte arrière qui amène là. On sait pas comment la déverrouiller cette porte là. Il manque pas mal de trucs en vrai. Il manquerait un outil. Je me demande si je devrais pas aller voir l'autre con là dans sa boutique de merde. Avec le lampadaire. Ah non. Non mais c'est pas le truc à 700 balles, c'est pas possible. Je peux pas le croire. What a shirt. All other shirts pale in comparison to the muscular man with antlers and immense Zweihanders. D'autorité. I mean, Okay. you sound beside. His On theory s'en isn't fout, quoi. exactly incoherent, but its logic does suggest some very, very unique energies indeed. Geomagnetic lake, Je pourrais prendre ça mais ça m'intéresse typical pas. martinaise streetlight sits among Ça, c'est assorted ça. floor and table lamps. Mais c'est ce truc là qu'on voit? Non en vrai ça me servira à rien. The Ça c'est des boomboxes wait disques. on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harman Waushi, Pour écouter une bande stares at you magnétique. longingly with its tape reel eyes. Mais je pense qu'il peut enregistrer, ça serait pour ma quête de chantier du disco, mais You see rows of toy soldiers guarding the. They're not all blue. on s'entend This- pas le this is narrer what de the- ça. Which ones? This set of You're probably. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. I don't like. big men. Franco-Nigerian knight. Ouais. Et lui? Celui il pouvait me filer de la drogue aussi, c'est Hello, vrai. hello. Let me know if I can help you with anything. Pyrolidon là. J'ai pas envie de sniffer du crack là. Sure, let me have a look. I'm not purchasing any more clothing at the moment. Oh, no. A photic? You have absolutely no idea what aphotic baths are, but the tattoos on the man are not that. Anything else you're thinking of selling? En fait je peux y vendre tout ça quoi. Presque j'aurais pas besoin de ça genre. Another time, Pat. Oh, mon journal de quête il s'excite là. Terminé, j'ai terminé quoi? Retournez le voir. Ouais, non, mais ça c'est bon, je sais où elle est l'armure. Enfin, je sais où il y a une pièce quoi.
Non mais ça c'est niette hein. J'espère qu'on n'est pas obligé de toutes les faire les quêtes. Oh la neige. Écoute, moi je crois que j'ai plus rien à faire aujourd'hui. The worn and beaten We can sit on benches after we've solved the murder. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Vous pouvez revenir à ce banc dès que vous aurez besoin de passer le temps avec, quand le lieutenant Kitsuragi n'est pas avec vous. Ah ouais? C'est vrai que je lui ai pas trop parlé à Yes. lui là. Parlez-moi What de do you l'affaire. want to know? À votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une affaire mystérieuse? It's not a particularly mysterious case. Pourquoi ça? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Personnellement, je trouve les conflits professionnels très Then we're mystérieux. in luck, because we are in the midst of a major strike by the dock workers union. Maybe more than that. The union clearly wants a piece, not just of the industrial harbor, but the Wild Pines Corporation itself. Is this a strike then? Or the first shots in a workers' coup? I expect the case itself to be less challenging than navigating these community matters. This district isn't used to the RCM's presence, and the Union rarely overplays its hand, as it appears to have done in this case. C'est une grève ou une révolution? Strike, coup, revolution, it's brigandage, however you parse it. You Brigandage. feel something rising through you, a familiar feeling, an opinion taking form. On devrait réduire les ouvriers en bouillie et donner à manger aux cochons. Dur. Réduire les propriétaires en bouillie et donner à manger aux cochons. Pas de quelqu'un, je réduire en bouillie pour les cochons. La décision doit faire monter un peu plus dans mon cerveau. Je doute de réduire l'eau de bouillie. Je suis très intelligent. J'ai passé les 20 dernières secondes à décider de quel camp j'allais réduire en bouillie pour les cochons. Pourquoi? Elle est très marrante celle-là. Ah mais celle-là, soyons lucides. When I said we have to navigate community matters, I did not mean we have any say in them. I meant we should be careful. If we are not, the shit will blow right in our faces. C'est vrai. Enfin, un geste rapide vers son visage, là où la merde exploserait. From an imaginary fan. Now, was there anything else you wanted to know about the case? Pouvez-vous m'expliquer de nouveau les informations You mean like a préliminaires? brief? Do you want me to brief you again? Non, je vais improviser. There's no reason to wing anything. If you didn't get the brief, that's okay. I did. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinaise. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling and Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his Ayons belongings. Bray! The caller did not Ça a la identify forme. him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Ah Okay ouais. then. Was there anything else you wanted? Good. Ah bah Now ouais, it's turning tranquille. into a kind of a snow limbo, man. Taper des travaux encore Sans aujourd'hui, humain. là, un peu claqué, mais ça va. Ça va. Je stream parce que demain je streamerai pas, du coup je m'étais dit let's go. Ouais, mais lui, le jet d'empathie, je l'ai dans le fiac, quoi. Ah, man. Tu But connais en stup, là? those days are behind me. Je vous en ai dit Hey, genre. man, that's serious criminal talk. Hey yo, Eddie! Are you trying to pull some sort of an entrapment thing on me? Mais non. Entrapment is a practice whereby an Oui, Then non, what's mais your non. deal here? Je préfère les droits but, j'essaie de We découvrir. have a credible Not me, man. No way. I don't need any trouble.
Shit's bad enough anyway. Ouais, mais pourquoi t'es This toujours là? jam's gotta guard the stuff. A rhymesmith. This is working on these. On l'a déjà rhymes fait ça. Clearly leads. Look, man. We wouldn't say he's lying, sire. Non, mais on a déjà eu son... On a déjà eu son soutien à ce con là. Enfin, un soutien, non, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à savoir de lui. À FIFA 18? Ah. Tout droit main. Mais oui, c'est lui aiguisé tout droit main. Ouais. Je comprends pas en fait qui pourrait transporter et à qui je n'ai pas demandé. En fait, il y a beaucoup de choses que je saurai demain déjà. L'écluse aussi qui va s'ouvrir. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait ici. Même lui, j'arrive rien à en tirer de Looking ce for type something, là. Runt? Come to tell me to fuck off again? Qui fait passer les stupes là? There's some just Yes, Attends, yes. ça oui. Where is he? L'autre, vérité, ce qui vend du bateau, c'est employeur, matos qui vole, ouvert. Je le trouve où? Il suffit de laisser guider par odeur d'abricot et d'huile. Le camionneur laisse échapper un croassement rauque. looks like I offended your partner there. Too bad. Sea Lang's usually a little bit south of here, near the canal. You can't miss him. Just watch yourselves. He's trying. I wouldn't be so sure about it. Guess so. Mais en fait, il y a un mec qu'on n'a pas vu vers le canal. Et yo Valkyrie! Incroyable! Avec qui étaient des matchs en France? Ça juge. C'est lui là? You Look, see lui, a en vrai. Cimarron street Mais c'est vendor lui! surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming Ça va grin. tranquille Valky! Comme j'ai dit, fatigué, fait des travaux aujourd'hui encore. Mais ça va! Cookie 2. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer! Everything's cool here. Qu'ici impec. Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer. From out on the bay, a cool wind gathers. It sweeps into the city, tugging at the textiles hanging around the stand. Some distance away, the sound of a tin can clattering across the street can be. You're Ok. very cool. Bang, 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 bang! Ouais, You feel super. a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. Dégainé! Haha! Allez! Don't shoot, officer! Have we got an arrest here or just a shakedown? Un braquage. Good one, officer! Ha! You're a funny guy! Now what can I do for you? Il indique ses articles miteux d'un signe de tête. C'est pas une blague, fais-moi de l'argent, j'ai besoin de thunes. Ah non, mais c'est pas une blague, hein. Tu me files ton porte-monnaie et tu te casses. J'aimerais vous interroger dans le cadre d'une enquête policière sous tout à fait officielle. Then fire away, officer! Oh. D'où viens-tu? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All revolution. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Je pourrais éviter d'en parler, ça risque peut-être de le blesser. Moi j'ai envie qu'il me file des infos pour l'enquête. On va éviter d'en Very parler. cool. I like Very your style, cool. officer. Et rhétorique, je me demande si j'ai des fringues pour la rhétorique. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de la drogue? Drugs? Ouais. I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, Ah. drugs are excellent. Mwah.
Tasty, tasty drugs. Moi, je me drogue à fond. Ça, c'est vraiment la phrase du flic. C'est genre... Ouais, moi, les drogues, tout, hein. Je prends tout. Ouais, non, mais je me That's drogue, ouais. very cool. A lot of the coolest detectives do drugs. Sadly, I don't have any drugs on sale. Or at my home. Or... Sir, it appears to be true. No drugs in sight. Not in the box of sunglasses or under the speakers. Nous sommes à la recherche d'un camionneur qui transporte des stupéfiants depuis le port. Cet individu est coincé dans l'embouteillage. That's even cooler. You investigating that and all. But I am not a lorry driver. I'm just a street vendor. I don't know anything about that. A blatant lie, sire. Yet he tells it with such conviction. We'd believe him if we didn't know better. C'est ce que vous êtes pourtant. Un autre camionneur vous a identifié, vous et votre véhicule. Who said that? It's the fat racist, right? Oh, I direct. vetted him. Oh, He ça, has an ça agenda glisse. against me, Oh, le because facho, I'm ça an glisse immigrant direct. Who works harder than he does. Bon, He's arrête. a hater. Et yo, Poc là, comment va, gros? So you admit you're a lorry driver? Incroyable. Le Poc. Poc là. Mais attendez, là, y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on n'est pas dans la soirée? Vous savez, c'est quoi comme soirée? Voilà. C'était cette soirée-là. Donc vous reconnaissez que vous êtes camionneur? No, I just said I work harder, and he's an asshole. Ah, I'm... il s'interrompt pour réfléchir. Realizing he can't get out of it. Smart man. Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Sans mes sources, c'est vous qui transportez stupéfiants pour le compte des 5 gars. No! That's insane! It's the fat hater. He's been eyeing me for a week and he sent you here. Maybe he's the one, huh? Have you thought about that? Arrêtez de tourner autour du pot, qu'est-ce que vous savez? Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. Prends pas pour un con, Sileng. Me prends pas pour un con. Me prends pas pour un connard. Facho, pas facho, prenez place, c'est vrai. Crowd, you know, the drug T'as été crowd. VIP nulle part, bah, une première fois à tout. Première fois à tout. Ça me fait plaisir. Tu peux le prendre comme une sodomie. Alors attendez. Non mais les No, gens du trafic, moi he je m'entends wasn't pas de talking l'arrêt là. about an abstract crowd. It was that crowd. Ah. Videz votre sac en flûre. C'est vrai, c'est vrai. Vide ton sac, racleur de bidet. Hush, please. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please, don't get me into this mess. I spent 15 years working my way up. Je crois que t'en avais rien à foutre. Puis tu vends tes vieux fringues là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Distribuer les badges VIP comme des bonbons. Ah, direct. Est-ce que tu penses très sincèrement que Volky et Pokla ne le méritaient pas? Est-ce que tu le penses sincèrement? Au pire, on pourrait faire à chaque fois des quiz. On est doux, ouais, enfin ça vite fait, mais... Le pire connard. Non, mais il faudrait faire un stropole à chaque fois. Bah super. Concentrez-vous là. Il essaye de m'entourlouper et vous êtes en train de malverser là, vous aussi. Comment je fais moi pour suivre le truc là?
La moitié en stropole, bah ouais. Tu fais l'agneau. Non, mais je vais Here pas we lui go. défoncer la gueule direct. There's a tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Ah, est-ce qu'on monte le ton là? On est. Soit on joue à la cool, mais ce genre de mec, vous savez, il faut pas jouer à la cool. Je pense qu'il faut vraiment leur foutre la pression, tu vois. Lui, c'est une baltringue, tu sais, il vend ses fringues, il veut pas d'emmerde. Du coup, dès que tu oses la. Tu vois. Bon, ça suffit maintenant! It's a she, okay? Ah! Other drivers call her the lady driver. Ah. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Uh-huh. Interesting. Could this driver be connected to the Hardy Boys? Merde, mais c'est l'autre là, la meuf là-bas, qui pète un plomb, non? Pète-lui les genoux. Direct, les genoux. C'est qui les autres qui parlent d'elle là? La vieille femme là-bas? C'est elle la conductrice? I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. I don't. It could be. She was strange. He's not ruling her out. C'est qui les autres? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? Are Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? all of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Est-ce qu'elle traîne avec les Hardy? I don't know. I'm not local. Casse les couilles là, allez ferme-la. Right. I scored. Let's cap this off with a purchase. Donne You de la can walk thune away from maintenant, everything. donne! Start with a little compliment. Donne ou je te then pète work les your genoux way là. up from there. This is about business. Remember. D'ailleurs, votre entreprise a l'air de marcher du tonnerre de Dieu. Est-ce que je pourrais pas vous prendre en bouche pour quelques centimes? Oh, okay. But why, officer? After all this mess, the broken seals, lying to you, come on. C'est un investissement en quelque An sorte. investment? Bah oui. What kind of investment? Ah. Oh. J'hésite entre le 2 et le 3 là. Balance-le à son chef, tu crois là? C'est en mode écoute-moi, sale racleur de bidet. Si jamais tu me files pas de l'argent, il y a ton boss. That! You drive a hard bargain, officer. I respect that. Okay. What's it going to cost me? Be reasonable. 1 million de réal. Officer, do I look like a drug lord? I don't. 1 Officer, million de do I réal. look like a drug lord? Ok. I don't On have peut that négoce kind of money. 1 million de Officer, réal. Do I look like a drug lord? T'es dur en affaires, I mec. don't have Allez, that. 10 Sounds réal. like a fair deal all around. Ouais, je préfère. Corruption. Ça dégage. It's just like bus or seagull. A kid watching out of a window describing things going by. He doesn't like it too much, but what do you do? Oh, ça va, ça va. Kimi est trop sérieux aussi. Je l'ai un peu raquette. Déjà, je lui ai demandé de m'offrir des informations et après, je les raquette, quoi. Je suis vraiment le pire flic, en vrai. Le pire flic. Non, mais c'est important, la tunasse, là. Moi, j'ai des trucs à acheter et tout. C'est vrai, en plus, au début, il a The pas voulu woman parler. is En vrai, il a joué au still coin et quoi. over the railing, 1 million. her head swaying to the music, her eyes looking at nothing in particular. Huh? What is it? What do you want? Sinon, ça serait vous, la conductrice, là? You just call me a lady, Harry Fair. Mhm. T'es pas une dame? The woman's malevolent cackling
fills the roundabout. I'm a lady like you are Gabriel Buenguerro. Only in dreams. Je comprends bien, vous n'êtes pas la conductrice qui fait flipper tout le I'm monde. hein. only terrifying to small children. And to those who used to know me. Yeah, it's not Chirac. her. Believe me. Pourquoi vous faites peur à vos anciennes Because connaissances they là can no longer recognize the person I once was. Du coup, c'est qui la conductrice dont on m'a parlé là? How should I know? Do I look like I spend a lot of time with the other communers sniffing around? When I have my movies to go to. Oh, ferme-la. Awesome. Non mais Of ça, elle course va me not. brasser, non? The Boyadero, Boya for short, is a cow herder from upstream Maghreb. It's an Oh, mais old ça, on s'en ballad fout, ça. about a young girl who falls in... Of course, In the Super. background, no. The Boyadero is strong. You have Incroyable. to understand. Ouais, plus. Ok. Il faut qu'on... Ça veut dire qu'il y a une conductrice en plus? Vas-y, je vais interroger lui, là. Ils se foutent tous de ma gueule, de toute façon. Make way for the master poet. J'ai entendu dire qu'il y avait une femme parmi les camionneurs, et je ne crois pas qu'elle soit dans le coin. Vous connaissez la conductrice? I don't want to talk about that. Mais il me casse les couilles, Tommy! Tommy, tu déconnes, hein. La dernière fois, on s'est fait une battle de rap et je t'ai humilié, mec. Donc, à un moment donné, soit tu me donnes les infos, soit tu vas te faire foutre. J'aime autant éviter de fourrer mon nez dans vos affaires, mais j'ai besoin de votre aide. Elle peut t'impliquer dans cette histoire de drogue. Man, I was hoping it isn't going to be her. All I can say is, she isn't around here anymore. She isn't some evil drug trafficker. And I don't know where she is. Je vous ai demandé qui dirigeait le trafic de drogue, vous m'avez répondu que vous ne savez rien. Finalement, vous en savez quelque chose, non? I Tu te didn't, pas de ma man. gueule? I told you I was hoping it's not her. That she wouldn't be mixed up in it. it's true. We would of course lie, but a kind heart is tricky. Blah. Emotional rhetoric. He knew something and he didn't share it with you. That's a fact. De qui s'agit-il? Comment s'appelle-t-elle? Thank God I don't know. People here call her the lady driver. She kept her name a secret. From me too. Now I see why. C'est qui pour vous? A friend? An acquaintance? I don't know. She was the only person in this damn jam I could talk to. She's someone I don't want to rat out to the law, okay? Elle ressemble à quoi? A youngish woman. Gruff, but in a cool way. What color hair? Blue and violet. Died. It was violet when she got here. Blue before she went. Then she may have dyed it again. Ouais. Quand est-ce qu'il est Damn, I parti? don't wanna... Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person. I know that much. We can't just let it go. It's part of a police investigation. C'est Cora. Oh putain, ça se trouve c'est Cora. That's how it always is with you, isn't it? All part of the investigation. Mais les cheveux de quelle couleur maintenant? The girl's troubled. If you hunt her down, she may not survive it. I can't have that on my conscience. It won't come to that. We won't pursue her on this. This is information only. I don't believe you. Je l'ai pas vu depuis longtemps, Cora. Putain, c'est abusé. Hein. Ça va faire plusieurs mois. Enfin, moi, peut-être j'étais passé à 2-3 semaines, mais... Bon, ouais, peut-être un mois. Hein. Passe vite. Je ne te crois pas. Vous pouvez nous croire, c'est la vérité. I just can't, man. I'm not naive. Mais dis qu'elle était perturbée, She's comment ça? got the darkness in her. Oh. That young mais c'est person's l'autre darkness when you connasse! think it's all over. And you're looking for a way out. She shared this with you?
Non, c'est pas possible. Yes. Which is why I don't want to snitch on her. Ah, pardon, on est jeunes qui ont perdu tout espoir et qui veulent en finir. Oh là là. C'est pas avancé, je vous demande simplement de répondre à quelques It's questions. snitching, man. I know what it is. M'a dit qu'elle faisait flipper tout le I monde. heard the rumors. I saw the other drivers looking at me strange when we talked. And she told me, too, that she's had a violent life. But I wasn't afraid of her. More like for her. Did this violent life include drug trafficking? Well, it looks like it did now. But we didn't talk about that. We talked about life, you know? She talked about her mind, Qui avait un tête. the way it worked, the trouble it was giving her. Si elle est partie sans son Fuck, camion. man. Go grill someone else with these questions, okay? There are plenty of drivers here who couldn't stand her or were afraid of her. They'd be more than happy to rat her out. Il reste encore bleu, ça fait vraiment stylé. Ok, ok. He's right. There are other options. The raceman, for one. Là, elle stream que l'après-midi, elle. Wait, this guy says they're friends, then acquaintances, and he's okay with others ratting her out? Push Tommy and it will break his heart and his spirit. Don't expect you to be pals. Now is not the time to focus on feelings. You need that info, son. Trop faux pas. Hein. Est-ce qu'on essaye de récupérer l'info de quelqu'un d'autre? En vrai, Tommy, j'ai pas envie de me le foutre à dos, c'est quand même un mec cool. Je pense que je vais Thank you, lâcher friend. l'affaire. Wow, this makes me feel like I should pick up smoking again. Would help with my rhymes, too. J'ai une clope, je peux t'en donner une. Hein. On a une intériorisation là. Flingue digital 9 mm. Vous avez promis un pistolet, c'est certain. Pour ça, vous êtes devenu flic, pourtant vous y voilà en train. En faisant quoi? En parlant aux gens? Ont-ils gobé? Si vous voulez protéger les sauvages des armes à feu, pas moyen. Vous devez réfléchir à ce problème. Continuez à dégainer vos doigts sous le nez des gens. Ça, c'est peut-être pour retrouver mon flingue. Hein. Ah, ça en met, elle. Trop marrant. Ah ouais, elle fait des lives le 24 et le 31. J'avoue ça, non. Si, ça m'est déjà arrivé de faire des lives le 31, mais le 24... Bon, en plus, j'avais dit que j'allais passer la voir un jour, mais... 31 bourré, ouais, carrément. Raid. Raid, mon gars. Elle est menée en bateau, elle est craché le morceau où est la conductrice. I don't know what you're talking about. Pour commencer, vous savez que Siling n'avait rien à voir là-dedans. He did something. He stole his employer's goods and another lorryman's job. You should be thankful for the tip. Alors pourquoi vous ricanez? Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Evachol West. You don't run Martinaise. You don't run anything. Bah toi tu contrôles pas ton accent en tout cas. Hein. Alors, c'est clair cet accent. Dans ce cas, qui est aux commandes vous? No. He means la puta madre. La puta A madre. legendary, and not in a good way, crime boss from Jamrock.
controls what is probably the most powerful organized crime outfit in Revachol West. Yeah, him. C'est qui la Then I puta? presume you are familiar with his peonies. Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Not just the unions. He has peonies everywhere. Some say he even has them in the RCM. Dirty fucking peonies who'd do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. Ah, il est trop malin. Kim, oh Kim, qu'est-ce que tu me plais de la jouer comme ça. Oh, t'es si bon. The lieutenant joue au con. adopts a rodentine quality. Be cool, sire. He's getting into this. Non, You're non. not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. No, of course not. We are not peonies. But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peony's job to find out who that is. He's surprisingly good at this. Not Il est trop bad fort. at all. Look at him lurching. It's not a hard job. It won't take a long time. It won't make Padre Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking thief. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carters Guild. Oui. You've seen that corpse in the ceramic armor there. Did his shitty little guild protect him? Ah. Nah, you wouldn't just leave him out there if you... Ça, il essaye d'allumer une clope, mais ses mains tremblent. Il s'arrête au milieu de la The phrase. lieutenant turns and gives you a barely perceptible nod. Be careful. This man's still got some fight in him, by the looks of it. It won't be easy to break him. Terrifiant. Clair-obscur. Putain, j'ai pas de clair-obscur. J'ai pas de clair-obscur. J'ai pas de clair-obscur. En vrai, on se barre en attendant, non? Non, RDR2? Ah ouais? Mika la merde, là? T'as RDR et Mika la merde. Ah non, il y a un artiste aussi dans la vie, là, con. Allez vous faire foutre. Plus 2, bluff de Kim. Plus 1, il vous a vu fureter dans la cabine. Mika, c'est un gros Looking sac for à merde. something, Hunt? Ok, donc on peut tenter plus tard. Mais ça, il va falloir être prêt. Clair-obscur, j'ai pas de clair-obscur, je crois. Oh. J'ai un plus 1 clair-obscur. Parce que j'ai un moins 1 clair-obscur quelque part. Moins 2 autorité, mais ça s'en bat les couilles. Vas-y, vas-y, moi j'y crois. On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. The main thing is to not overdo it. Comment ça? Comment? À quel moment là? À quel moment ça échoue? Non, non, mais je vais pas foutre mon pote dans la merde et vas-y, on veut débloquer ça Men maintenant? like this only respect two À l'aise. things. Putain, il y a eu un crash, Strength il y a eu un petit. and fear. Time to turn up the volume. Montrez-moi où se trouve ce putain de camion. Indiquez-moi quel camion que je construis. Oui, tu le putain. Fuck you, I told you. I'm not gonna... There. His voice Tiens ton grows pendant une- smaller as yours. Je vais te baiser pour l'éternité, c'est pigé mon gars. Ça marche, Poc. Des bisous. Bon CS. Ouh, Attendez, attendez, la violence. Bah bien sûr, la violence. Un maçon qui joue. Non, mais au secours. Je vais foutre le feu, c'est pigé.
T'as pigé que je lui foute le Look, feu là. Fuck you, man. It's some lorry down there. Green, banged up thing. I don't fucking know who she is. When did she go away? I don't know. I don't even know her name. She just rolls with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. Où se trouve son Past the camion là? monument, down there. The Green Temple. Now leave me the fuck alone, okay? A small de la temple chance, by là. the monument. Ça y est. Non mais oh. On va se laisser faire quand même. Trop du cul là. Camion vert tempo à lui. This screen found, A to Z, contemporaire, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. C'est stylé en vrai les camions qu'ils ont fait. Hein. C'est très marrant parce que ça peut ressembler un peu aux camions qu'on connaît, mais avec les roues comme ça devant les axes et tout. This must be the one he told us about, unless he was lying. Le temps jette un œil à l'intérieur. Essayez de The jeter un œil. glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and two steering levers. C'est la poignée. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. There's no pick in this lock. The owner has put special care into it. It's a recessed design. Comment est-ce qu'on pourrait Use the l'ouvrir? pry bar to smash the window. Open it from the inside. Bonne idée. I don't know how good it is, but this investigation has taken long enough. We can't afford it to take any longer. This screen found, A to Z, contemporaire, is parked in the shadow. Pry bar in hand. You take a hard swing at the... C'est un scandale, c'est un scandale. Je suis pas d'accord. Non, je me fais pas chier dessus là, quand même. Je ne l'admettrai pas. Bon, ben révolte! Révolte, hein. Non, en plus, en vrai, je devrais m'en foutre parce que honnêtement, je perds juste... Je pense avoir perdu juste des HP. Oh, c'est juste que le jeu, il s'est foutu de ma gueule, quoi. This screen found. This must be the one he... The glass on the side, the door, there's no... Use the pry bar to... I don't know how good it is, but this investigation... With a firm grip, you raise the pry bar. A glint of light catching on the tip. Call down the hammer of truth and justice. Release your secrets, lorry cabin. Voilà, livre tes secrets, bordel. Dire nique la police, puis fracasser la vitre. Bienvenue à Rivachol. La The fracasse. window shatters and droplets of glass fly everywhere. Shattering. Subtle. Le lieutenant, tout en glissant... Lance le lieutenant tout en glissant la main à l'intérieur comme un vulgaire voleur de The smell voiture. of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. There's definitely perfume in the air. It's spicy, with a hint of amberette, wafting through the bitter air of the cabin. The remnants of a sweet juniper-scented perfume. Granate Probably number 5. granate number 5. Très bien, très bien. Ça The va la actress pin-up. is draped in a sheath dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. Wait,
Doesn't she resemble someone you know? But you can't put your finger on whom exactly. J'ai envie de dire si quand même on This sait. is Tijon, a starlet from the dawn of cinematography, less known for her talent than her tragic, untimely death. She wasted away in a drug den called the Door to the River, not far from here on Boogie Street, a mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world and the camera too. The actresses and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard and a toolbox sits under the driver's seat. Looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Centaines. It has to be an advanced model to fit so many frequencies next to each other without blending them together. Quoi ça sert d'enregistrer autant de For stations? contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation, with quite a range too. A 20-kilometer radius at least, perhaps extended by an attachable antenna that's not here right now. Il y a quelque chose qu'on puisse faire avec ça? Doesn't look like it. It's completely inoperable without the dial key. The smell of 1,000 cigarettes, some dead actresses, and a rusty old tool. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been, but one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Sandpaper adds extra grip. Apparemment, la conductrice a collé un bout de papier vert sur l'accélérateur pour éviter de glisser sur la pédale. Sandpaper. Et du coup, c'est elle Novel technique. qui a l'empreinte. Peut-être que le papier de verre aussi fait apparaître le dessin sous la semelle. Yes. L'une des empreintes des scènes de crime, tout à fait. Présenter une anomalie. Which means that the missing lady driver was present at the lynching. Le 8e mardi ici. Looks like her, yes. Et elle dirige aussi le trafic de drogue. Elle va nous donner un filaire. Now we know for certain who is the missing 8th person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Ça corroborait avec ce qu'a dit Joyce, c'est vrai. Ce qu'elle a dit, il a dit qu'elle était accompagnée des fois. Understood. We should still go and see what Titus has got to say on the matter. Are we finished with the lorry? The movie stars are still smiling from the walls. The radio Tiens, la boîte à outils. metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Déplié. It's an issue of Petit Férique from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the ULAN frequency system. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... The pull-out toolbox slides back and closes the rusty old lock. Il y a un plate. truc qui m'interpelle là. A word, detective? Before we return to Joyce? Pourquoi on doit revoir Joyce? Alright, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Tu dirais que c'est un travail pour la police, non? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net.
This means it's well funded. Technology like that, a major player must be financing it. Bah oui, forcément. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. And last but not least, it looks like the Hardy Boys knew this driver, as we know that she was present at the lynching. This may be the Union connection we've been searching for. Donc il s'avère que c'est lié au syndicat du Like coup. Joyce told us, yes, logistically. But don't expect to bust this open during our stay here. At best, this is an angle we can use against them, to other ends, as extra ammunition. Meaning, someone as slippery as Everard won't be caught by a couple of cops and some stuff they found in some cabin. MCR va-t-elle ouvrir une enquête? We should return to the murder case. See what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation, sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. À quoi pensez-vous? The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. Vous pensez que c'est un signe de corruption? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Et le poster de film, quel rôle? As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Don't be fooled. Desire always plays a role. L'industrie cinématographique pourrait-elle être impliquée? Le mec. Ah, bien sûr, il est incroyable l'accent de Kim. Hein. Même le personnage, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un des personnages, ça fait partie des personnages en fiction où je trouve ils sont trop bien dosés, quoi. Parce qu'il a un côté du mec très droit éthiquement, bosse dans la police, sait pas trop ce qu'il fout là, il se retrouve avec un mec qui a perdu la mémoire, il se dit oh mon dieu, mais le mec est très droit, donc il se dit je dois continuer, et du coup il essaye de faire avec, et puis après, tu vois, il a toujours un côté à prendre le positif de certaines choses. Et même quand on décale un petit peu du chemin, tu vois, que lui a moralement, que son code moral, tant qu'il sait que c'est pour faire avancer l'enquête, il a toujours un côté ouais bon ok, tu vois, il ferme un peu les yeux et tout, et vraiment très intéressant comme personnage, je trouve. C'est pas simple d'écrire ce genre de personnage, parce que c'est pas un personnage, tu vois, soit tout droit, soit c'est une raclure de bidet, tu vois, il y a pas ce côté-là très tranché, il a vraiment un côté subtil, au milieu, avec quelques notes et tout, tout en étant vraiment droit, et en même temps, tu vois, il a un côté des réalités, de la perception de la réalité qui est aussi bonne, et il frappe bien là où il faut, quoi. Bon, surtout dans le cabinet Yes, de conductrice, well, on s'en fout, quoi. Debrief over. After you. Je me rappelle plus à quelle heure où on finit le truc là. Ça marche, bon café. Ah mais il est plus là. Ah ouais d'accord, tout le monde s'est cassé. Bon on verra demain. On fera le debrief avec Joyce demain. Bon moi je vais me débarrasser de Kim là. Bon et même Titus, on fera ça demain aussi. Ah la musique quoi. Réponds toujours The pas. door is closed. This door can only still the lieutenant. On va se griller la clope là, mais on a déjà fait le... Yes?
Oh yes, c'est cassé. C'est le moment d'agir. Vite. Nous avons une mission importante. Première page? Quoi? Ah. Avec mon pied de biche en main là, mais quel flic quoi. Les moves de jardinage. Kuno il est plus là à la tarder là. Si, toujours là. On s'en bat les couilles de lui. The man is decomposing visibly now. The body is reluctant to let go of the boots, as though it were its last bit of dignity. You're going to need to summon all your strength for this under... Whoa! Kuno's little sneak peek's back for the booty. Yeah, fuck it to pieces for us, liar cop. It feels like the leg is going to come off along with the boot, but you're able to get the boot to move a centimeter or two. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. Just relax. This is easy. This is happening. C'est de dévisser les bottes l'une après l'autre. This is the right method. It takes some time, but eventually the boots come off, with nasty slices of polymer sock stuck to even bigger pieces of skin and rotting flesh. Look, he's skinning the fucker up good. Pulko style. Hell, keep at it, pig. The legs look like they've been clawed at by wild animals. As for the boots, you can't possibly do anything with them until you've cleaned and disinfected them thoroughly. Yes, these absolutely need to be washed before. The stink is incredible. Didn't the Whirling have a kitchen? Au moins on va pouvoir envoyer le cadavre. Le Whirling... y a personne. This industrial gas, getting the corpse residue out of these boots is going to require patience, and also a huge pot full of boiling water, soap, and white vinegar. Passons en revue les A ustensiles de la commercial cuisine. pot draws your attention. It's very large, gigantic even. It could be used to make enough stew to feed an entire city, and also to boil a putrid pair of death boots. Passer en revue les produits de There is a nettoyage. variety of soaps and bleaches in the cabinet to the left of the stove. There is also a bottle of white vinegar in the cabinet. It's bad with those boots. Don't be stingy now. Du liquide vaisselle, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Verser une grosse quantité dans la casserole. Verser un peu de liquide vaisselle et la bouteille de vinaigre blanc dans la casserole. Bah en fait, si je verse que du liquide vaisselle, ça risque de mousser, non? Clairement, on veut du vinaigre blanc, ça va tuer The l'odeur. delicious smells of cheap soap and vinegar waft up from the pot. All right now, chef. Light up the stove and boil them. Ajoutez l'eau et les bottes à la casserole. Portez le tout The à strong ébullition. smell of vinegar forces you to step away from the pot. The water slowly comes to a boil. Strips of polymer fabric and human tissue separate from the lining of the boots. They float to the bubbling surface. Un peu de patience. The boots look cleaner and cleaner. Those bits of human flesh are beginning to look cooked. You can smell it too. Oh putain. Just like beef stew. Non. That's it, chef. The boots are as clean as they're going to get. Steam dense with the smell of strange meat disappears into the vent above the stove. Bercez bouillie de chaussettes, j'ai de chair et de contempler vos A nouvelles pair bottes. of real beauties. The boots are shiny, hot, and reek of vinegar. Just perfect. Oh my god, quoi. Bon, moi, on y est arrivé avec ces putains de bottes, du coup.
Retour et voir Joyce, donc ça c'est demain. Confronter Hardy au trafic de drogue, c'est demain. On a eu les bots, on est content. Et du coup d'ailleurs... Ah, je peux les porter. Plus 2 autorité, moins sang-froid. Ok, ok. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais qui il va pas tilter s'il me voit avec ça? Aïe, 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 aïe. Ok, ok. The ham sandwich looks fresh and nutritious in your hand, begging to be eaten. M'achète pas, j'ai des sandwichs, je repose des sandwichs. Une enveloppe blanche. Ah oui, il faut que j'écrive... ouais. Ok, ok. Et j'ai un point de talent. Bon là on va arrêter d'intérioriser des trucs en vrai. Ferme la porte là. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Il n'y a plus de buée. Poète décimé. Ah ouais, c'est vrai, le poète. À plus 4. Attends, est-ce qu'on peut pas tricher? Électrochimie? En vrai, électrochimie, j'en ai des objets. J'ai ça en électrochimie, là. Ah bah ça aussi. Réactivité ou mise en scène? Mise en scène. Je crois que j'en ai un autre. Électrochimie. Allez. A mirror hangs on the bathroom wall. On y croit? It's barely covered in... Still not happening. Dommage. It won't come off that easy. Tant pis. Une prochaine. Point de talent. Qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pu mettre en électrochimie. Après, j'aime pas trop électrochimie, on s'en branle un peu. Clair obscur. Ah tiens gros. Projection analytique là, j'ai envie de monter aussi, mais c'est pas trop utilisé non plus. Ah. Le chat est dead. Le chat est mort. C'était quoi déjà ça? Je crois que c'était une musique en plus. Ça me rappelle un truc. Ah, après on a plus d'autorité et en vrai Titus il nous faut de l'autorité. Il y a peut-être un moment où on va mettre de l'autorité attaquée, non? Putain, j'ai qu'un en psyché, c'est un enfer. Je sais pas. Au pire, on garde le point. The bed is still cold from the broken window. Calmez-vous, Not calmez-vous. too inviting, but it's yours. You've earned it. The bed Troisième is jour. still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. Here we are again, my broken bud. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half On voit aware la chambre of de yourself. Kim. T'as crevé en raid? Ah merde. T'es quoi? T'es sur la Stark là?
Putain, mais ça ponce. You're not cooperating, brother man. Brother man. Alors ça c'est très bizarre. Ça veut pas du tout dire mon frère je crois. It's your disgusting body. Ah, nice, Even ok. through your sleep, you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. Je suis un artiste, moi, les lésions de mon foie, c'est un peu mon art. Oh yeah, baby. Frame your suffering as a masterpiece. Only one problem. No one's watching. It's boring, buddy. Boring as death. You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people. Really looking. But why would you want to start doing that? Je le ferai, je regarde les gens tout le temps. Je les aime bien. Sure you do. They're all so friendly, aren't they? At least they're interesting. Each one has a process just like yours, running in the space between their ears, full of secrets. People are beautiful, statuesque, parodies and tragedies of themselves. A great democracy of creatures. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just Comment ça, tu sais pas pretending that comment? you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Tu sais pas comment, au moment où le boss il fait une... tu sais, il lève les bras et t'as une grosse zone au sol qui commence à clignoter, généralement faut pas rester dedans. Genre le pire. Ah, mais y a pas des crits sur Lost Ark? C'est le principe de crit, des fois tu prends des sales trucs. Let it. Let it. Comment ça tu sais pas? Tu sais pas si les mobs ils peuvent crit? Alors, en gros sur Hack and Slash t'as le système de critique, c'est-à-dire que tu mets un hit et quand t'as une probabilité, enfin des chances de crit, ça peut être 5, 10, 50%, on s'en fout. Quand il va frapper, il va faire un multiplicateur de dégâts. Donc en gros il va faire x 2,5 ses dégâts, ou ça dépend. Ah c'était pas suffisant. Ah bah une crit ça peut, tu pleures hein. Souvent tu tankes pas ça. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Regarde le tuto, bah c'est le but. Oh j'ai récupéré de la santé, ça fait plaisir. Plus de morale, ça fait plaisir aussi. Ok, ok. C'est le bordel. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. Ah, c'est It's your face in verrouillé, the c'est mirror. dégueulasse. A door. Dommage. The door is still nothing. Mais c'est pas cette meuf là. Oh la musique quoi.
Yes? J'espère qu'il a pas le seum. The man ponders his cooking utensils and gives you a little. Bien eu là-haut. Ah bah ça c'est coup dur. Putain, c'est qui eux hein? The woman in an RCM patrol officer's Face du jument. winces as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. Parce que vous êtes fille de MCR? Yes, I am. Je suis flic aussi. Here's the real deal. It's hard to tell whether he's sarcastic or sincere. C'est clair. But if you had to guess, Ah bah you would sarcasme. say the lieutenant is being sarcastic. J'enquête sur un bot, la cavalerie c'est vous? I'm definitely not the cavalry. Tout va bien? Pourquoi vous voulez pas parler? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Je suis quelqu'un de profondément imparfait, mais j'apporte la joie sur le monde, et Do ça you c'est now? important. Ah. Coup Okay, dur. fine. Let's talk. What did you want? What does one talk about with a fellow officer? Ça appartient avec un poste? What precinct? Fucking deranged lunatic. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this Je conversation. crois qu'ils sont Maybe you're du doing mien. something wrong. C'est la police exact, moi aussi. I don't know what to say. Don't say anything, Judith. Qu'est-ce que vous faites ici? I'm just looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Policia. Yes, a policewoman who just wants to do her job. That's all. Something about the man with sunglasses and you, the energy between you two, is making her uncomfortable. You look like shit. Votre visage fripé se reflète dans ses lunettes de soleil. And I don't mean that as a metaphor. Je sais, c'est délibéré. Like undercover? T'as bien la femme en uniforme de MCR. Well, as far as disguises go, this is one of the best I've seen. I mean, I could swear you're an actual bomb. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. It's not just this week. What do you want? There's something about this guy that matches with a face in your head. A similar but different face. He might be wearing a disguise. Esprit de corps. Oh, les lunettes, vous portez un Yes, it's a déguisement. hobby of mine. As if waiting for some kind of reaction or response. Kim, c'est qui Something ce to type? click. It's not happening though. Who is this guy? Who is this guy? I'm not getting involved in this. Ah. Quelques About questions à what? poser. You don't look like a cop. You know what you look like. Ah merde, j'ai pas intériorisé encore. Est-ce que c'est intéressant, sachant que j'ai pas intériorisé le... J'en suis à où d'ailleurs? Oh, well, go solve your case. Watch Ferme-la. out for yourself. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Seconde, votre voix, je la Oh, reconnais. really? I wonder where.
J'ai perdu mon insigne récemment. Quand j'ai appelé pour le signaler, vous étiez là. That's the where you remember me from? Sac à merde. Oui, je vous ai jamais vu. Okay then. It's probably a coincidence. People sound alike. Goodbye. Ah mais ça c'est un mec de mon commissariat, enfin les deux de toute façon. Mais comment ils ont agi. Attends, déjà faut que j'aille voir Joyce là. Déjà les premiers bails. On s'occupe de ça un par un. Faut que j'aille voir Joyce. Déjà de 1. Lui là, ce sac à merde. Avec le pied de biche dans la main là. Looking for Qu'est-ce qui se something, passe? man? Come to tell me to fuck off again? Ah mais non mais Joyce c'est l'autre connasse. Ok c'est bon. Est-ce qu'on va avoir Joyce tout de suite? J'ai plusieurs trucs à voir aussi avec les flics You là. see a set of steering levers, a radio microphone. Décrocher la radio. Precinct 57, how may I assist you? Passe-moi la... Just a moment. Ouais. 10-4, Coming Officer, over. Commune officer, écoutez, j'aimerais discuter de certains détails personnels. 10-4, sir. Sorry, but I'm under orders to give a negative to request for personal information. Over. 10-4, anything else, sir? Over. Roger that, 10-10, over and out. Attendez, Precinct 57, how may I assist you? des informations sur le propriétaire Sorry, des bots? sir, I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? 57. In the cabin, you see a Mais elle se fout de ma gueule! M'avait dit aujourd'hui là! Attendez. Ça! Ok, elle dit d'aller me faire foutre là, c'est ça? Je vais aller voir Joyce là vite fait. Après je revois Hardy et je pense qu'on va aller essayer de voir de l'autre côté. Enfin, je pense qu'on... Je sais pas si je le fais ce soir de l'autre côté aussi. Bon, on va voir. Connasse. You're back. Ouais, Good. salut, ouais. What can I help you with? Je parlais avec les routiers du rond-point. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? On a découvert assez pour tirer de conclusions pour l'instant. Yes. And will you start an official investigation? Yes. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I'm sure you understand. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. The words bloodbath sound cold in her mouth. They taste of iron and strawberries. C'est quoi cette histoire de bain de sang là? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Dites-moi de nouveau, quels sont les liens entre le lynchage et la grève? I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Un manque de confiance temporaire? They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric, or a joke. They did not appreciate the humor. Vous avez besoin d'un détachement de sécurité? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Cronell,
An Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinaise. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched. Last, nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenel contractors carry out their orders, for now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. C'est le bordel un peu là. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Je dois admettre que c'est pas très disco, hein. It is very far from disco. My only hope is that you provide a single, concrete suspect before the mercenaries indiscriminately pick theirs. Simply put, if you don't pin this on someone good, and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. The débardeurs have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. The Seraï's giant hornet, the world's 2nd largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. The muzzle loaders need to be reloaded after every 1 or 2 shots. The automatics every 1 or 2 minutes. As I said, a bloodbath. Non mais oui, c'est sûr. C'est pas un scénario assez sinistre que vous décrivez? Many bleak scenarios have already come true. Nameless, badgeless detective of the citizens' militia. All we can do is keep the rest from going the same way. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Crenel? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchmanlot. Mais ça, on avait déjà parlé, non? Yes. All the good conflict corridors. Supramundi, Yesut, the Seminese Islands. Countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Okay. Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, ma'am? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenel. Pourriez-vous contacter l'entreprise pour qu'elle me les rappelle? I have, and they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. She's being truthful. She is pressing them as hard as she can. Vous avez dit que le défunt avait agressé une femme. Oh, he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. Qui a fait circuler l'information alors? The remaining contractors. Their tribunal.
It's what they believe. Vous entendez les adolescents? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around martinaise. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with Si, lynching. on l'a entendu en Where plus. did it take Ils en ont place? parlé d'eux. And when? Last Sunday night, Enfin, at les the mecs, Whirling in les hardis. Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. Qui était cette That's a femme? good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. Ce colonel qui se fait prendre, vous le connaissiez? If you mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. Il s'appelait? Lely. His service name. A nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Ce Lely, vous aviez autre chose sur lui, sa nationalité, quel âge avait-il He selon was vous? 40. Or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age, or gauge his facial expressions. Indeed, this matches the dental reconstruction we saw on the body. What else? Nationality? Accent? Et là, ce qu'il faut esquiver, bah tank. Sauter qu'en avant, mais ça dépend comment tu... Ah, qu'en arrière. Bah t'as qu'à te retourner. R. R. Tu vois, là, imagine t'es comme ça et tu fais hop, dash arrière. Et ben là, tu fais retournement into dash arrière. Tu vois? Incroyable. Je peux pas courir à l'opposé. Ah bah après, faut de la technique. C'est un mini-saut. Bah exactement pareil. Faut manipuler un peu. He was Occidental, I think. Light brown hair. Plus avoir d'air. Mais ça a l'air, c'est quoi? C'est un boss sous les os? Or Messinian, Quel maybe. enfer. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak On se through trouve les it. deux mercenaires restants là. They'd gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They Ah don't bon? have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto Bon, bah, savages. It will not be a fruitful meeting. Bon bah révolte hein. Comment va DU? Incroyable. Et essayer de faire son AOE, bah ouais, bah c'est la baise. Après la faut merde. apprendre hein, les patterns sur les boss, t'as pas le choix, c'est de la merde. Et yo Kao, je suis Crevex. Ah ça marche, des bisous, merci d'être passé en tout cas, c'est cool. Bah alors DU, t'as commencé le jeu ou pas? Tu peux pas prédire. Ah bah... Si, normalement, tous les boss d'un hack and slash ont des patterns. En vrai, les patterns, ils ont toujours une logique. Ils sont toujours pareils. Enfin, franchement, je pense que Lost Ark, à mon avis, est régi sous les mêmes règles. Que, de toute façon, même les MMORPG, c'est pareil. Les meuporgs. On doit pourtant découvrir où se cache, peut-être. Les confronter, je suis pas sûr. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. Où sont ces mercenaires? One is obviously the scab leader at the harbour gates. The one chanting the idiotic slogans is barely maintaining his disguise. Oh mais c'est des bouffes. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Bah c'est El Mañana, non? Call me Mañana.
Sûrement commencer demain, nice. Ça y est, les marmots là, chut. Les marmots ça dégage. Les enchaînements mais pas toujours. Bah après oui, t'as toujours un côté un peu aléatoire entre les enchaînements, mais en fait ce qu'il faut remarquer souvent c'est que plus une attaque est forte, donc plus difficilement tankable, plus l'attaque est forte, plus déjà le casting time est important. Et de deux, c'est souvent il y a un effet visuel qui va être plus important. Plus l'attaque est forte et plus l'effet visuel qui va te faire penser que ça va être cette attaque va être visible et à l'avance. Par exemple, un boss qui va mettre des gros AOE, bon bah, il peut frapper comme ça. Tu vois, imagine, il y a une épée, il frappe. Et des fois, il va lever son épée en l'air. Et là, bah, il va taper au sol. Et là, ça va être une AOE, tu vois. Bon, bah là, tout ce qu'il faut faire attention, c'est, ok, dès qu'il lève l'épée en l'air, tu sais qu'il faut pas être dans les 2 mètres autour de lui. Sinon, tu vas te faire déchirer l'anus, quoi. En gros, c'est ça le but. Après, comme j'ai dit, je connais pas Lost Ark, mais... blablabla. L'autre dispose d'un point d'observation dans un bâtiment au sud du rond-point. Au sud du rond-point. Au sud du rond-point. Au sud du rond-point, il y a quoi en fait? Il y a rien, non? Un doit être le gros bras avec des vêtements de travail qui ne lui vont pas. Près des portes du port, le chef des roufions. Un autre se trouve probablement dans un bâtiment qui se donne sur le rond-point. Ah, c'est moi, je peux lui dire. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Les vraies vacances commencent. Je comprends, je comprends. Your concern may à be la marmaille. Ours is keeping the peace. Un autre se trouve probablement dans un autre bâtiment qui donne sur le rond-point, non? Would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a shortwave at the ship's wheel. I hope I can answer it better. Combien de temps avant nous? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob, and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. Les mois de braille au-dessus de la baie. It's a matter of days, not weeks. Ah ouais! I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, alors les please, of tatouages. course. Excuse my hesitation before. Elle tend la main par-dessus le câble de la rambarde et prend la photo qu'elle tient dans sa For main. about half a minute, in silence. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Connard man. C'est lui, c'est qui, c'est Connard man. Énorme. Un champion du monde. Ouais. On reste sur Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. Qu'en pensez-vous? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars. Montre une sur le papier photo. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Comme des étoiles dans le ciel? Close. Port cities.
This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. Bah c'est de la merde. Bah j'espère qu'ils faisaient pas le tatouage dans le dos parce qu'ils auraient eu l'air cons quoi. À quoi sert cette carte? The sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Quel voyage a fait le mort? Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semnes Islands, then this. Qu'est-ce que c'est? Revachol. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. The old world passing by, and the new world already here. So, you said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. Qui pourrait m'en dire plus? His platoon members? The other contractors, though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Challenge accepted. I say we do it. J'ai besoin d'informations. En vrai, on s'en branle. I am relieved you think so. I don't think deciphering that tattoo should come before public. Ouais, Is there anything else I can help you with? J'ai des questions sur la Or réalité. lessons in basic reality? Ouf. My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Ah, jamais vu assimiler. What is all of this? The scent, the sound, the air. Dans quel monde sommes-nous? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. The camera of her mind glides over the surface of the water. Que voyez-vous? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. There is a term of endearment they coined for it, in the Dolorian century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Quel est ce mot? Elysium. Attendez, c'est là où il y a des singes malfaisants? Le monde a besoin d'un terme affectueux. It does. There are those who would call it hell. C'est quoi l'enfer? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Pétrofascismesque. J'avais pas l'impression d'avoir encore tout compris, il me faudrait une image. Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Comment ça se fait? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Et si c'était un ballon? That's looking less and less likely, Detective. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revachol Grad.
There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three, they're piecing together a dark grey corona. Les pièces d'une couronne gris foncé. Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. A cold fear seeps into you. Il y a des éruptions et des proéminences grises, voire des arcs au-dessus d'isolas entières. Les images sont floues, mais il y avait une sphère là-dedans. Le mec avait fracturé il y a longtemps. Putain, j'y panne rien, quoi. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous me chantez là? You seem to be spooked. Please don't be. Ça va, devient calme et choreuse, elle laisse passer un moment. L'intangible. Vous voulez dire quoi par couronne? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. Okay. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut. Bring us together, however naive it may sound. GG, tu l'as fait, putain. Couronne fracturée ne donne pas l'impression de pouvoir réunir You have quiconque. misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. Si vous dites tu es Cisco, bah ça va alors. Quelle la commune. Ouais. See? Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Vous avez dit l'intangible, c'est quoi The l'intangible? pale is not, technically speaking, part of reality. 44% des dégâts tout seul? Vous étiez combien? C'était raid à 6 ou 8? Je sais plus exactement. Yes. Also, I think we've had enough excitement 8. for today. We do have a case to Pas attend mal. to. Bon après c'est logique à 8. Tu calcules, t'as allez, 3 DPS, 3 tanks, 3 heals, 3 supports et tu as 2 hybrides. Of course, Lieutenant. Let's try something else. Ah ouais, j'ai envie de savoir ce que c'est l'intangible. I don't think your colleague would appreciate that. He has already been. Let's continue with something else, all right? You can ask about anything else in the world. Anything. You could sneak back later when the lieutenant is not here, unless you can convince him to step aside. Allez. Good idea. Just ask him. He won't make a scene. Kim, tu peux te casser 2 secondes? Merci, See? Kim. What can he do? You're a grown man.
Bon, c'est Are quoi you sure intangible? you're sure? Your colleague seemed adamant. Bah oui, moi je veux savoir. Là. Okay. The Pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. C'est quoi un isola? Isla is a Messinian word for a continent, continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Windy, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this in Sulinde. Mais non, sachant quoi faire. Juste fallait s'habituer au pattern. C'est toujours ça, hein. Généralement, tu t'habitues au pattern, c'est win. Hein. Bon, après, il y a des loose conditions des fois, mais... c'est là où c'est incroyable, c'est que des hack and slash, quand vraiment tu maîtrises très très bien les boss, t'as des mecs qui littéralement à poil arrivent à faire les boss les plus compliqués d'un jeu, d'un hack and slash. Bon, ça leur prend 2 heures le fight, mais osef, tu vois. Ah bah ils ont 0 patience, ouais, après, tu sais, il y a des mecs qui sont en turbo, hein. Ça dépend où t'en es, tes boss et tout, mais bon, si tu commences à être un peu loin de ce qui se fait de plus haut, ouais, là t'as un peu les Jean-Michel Touristes des fois. Ouais, c'est ça, ils l'ont fait 50 fois, ça les saoule, tu vois. Moitié des nouveaux... Ah mais il y a toujours beaucoup de nouveaux joueurs. Bah c'est cool en vrai, hein, tant mieux. Hein. Bon après, te fous pas la pression toi, hein, franchement... D'accord, mais à quoi ressemble l'intangible? Achromatic, odorless, featureless. Ok. The Pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. C'est trop intéressant en vrai ce qu'elle dit. En fait, du coup, si je comprends bien, l'univers, c'est en gros des sortes de continents, trucs plats, on va dire, qui sont séparés par des zones de néant, de vide en plein milieu. On pourrait dire de l'éther, tu vois. Des zones de vide en plein milieu. On sait pas trop comment les mecs arrivent de voyager d'un continent à un autre, mais il y en a qui arrivent, du coup. Puisqu'on a des gens qui viennent d'autres continents, et puis on en a découvert. Et il y a des scientifiques qui balancent des sortes de ballons dans l'espace. Enfin, dans ce qu'ils pensent être l'espace, mais en fait, ils ont pas d'idée, en fait. Ils savent pas dans quoi ils sont. Mais en gros, ils balancent des ballons, ils arrivent à avoir des vues d'ensemble un peu du bordel, mais sans pour autant trop comprendre. En fait, en volant, je pense que tu peux passer d'un continent à un autre. Du coup, c'est un peu bizarre. Quelles sont ses propriétés physiques? It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into Pale you travel, the steeper the degree of suspension, right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. C'est trop marrant. En fait, c'est une sorte de pseudo-mélange avec ce qu'il y a dans les trous noirs et ce qu'on pourrait appeler une singularité. Ou en gros, vous savez, dans un trou noir, le plus gros problème d'un trou noir et de la singularité d'un trou noir, c'est que les dimensions n'ont plus de sens. Les dimensions et le temps n'ont plus de sens ni de relation, et du coup, ça casse beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que bah, tu pourrais dire de la même manière, faire des mathématiques dans un trou noir n'a pas de sens. Parce que bah, t'es plus du tout régi sur les règles qui existent en métaphysique dans notre univers, tu vois. Et ça ne marche que à l'intérieur de l'horizon des événements. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bail, quoi. Et toi, tu te fais tout shot. Ah bah ça... T'es fait PL, en fait.
Ouais, c'est ça. Comment ils font pour aller d'un isolat à l'autre? Je suppose en it volant. is so difficult for us. Bah non. A squall of birds. Hardware operating in the harbor. Firm. Self-evident. Honnêtement, oui. Bah ouais, je m'en doute. Un vol d'oiseau. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. Oula. But it is still hard for humans to navigate the Pale without getting lost or having our minds damaged. Oh putain! Que quelqu'un a compris là? Tiens, tiens, tiens. Je viens de tilter. Ok. L'intangible peut-il endommager l'esprit? Extensively. Comment ça? Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that Pale C'est obligé, c'est somehow ça. consists of past information that's degrading. Attends, that ils it's vont le dire, rarefied là. past, not rarefied matter. They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of T'as psychology. capté, ça y est. Maybe Bravo. history even. The human mind becomes over-radiated by past. Who says and who argues? Qui dit ça et qui conteste? The logical positivists say, the dialectical materialists argue. Quelle sensation ressentie en cas de surirradiation? It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of Pale exposure per year. It's more for her. Way more. Même pas une passagère civile? No nameless detective of the Citizens Militia. I am a member of the Entropanetic Business Class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. Someone else you've met may have been exposed as well. The strange grey-haired woman in her lorry. Ah. Ah, tout prend son sens en fait. Tous les attardés, c'est juste des mecs qui font trop de voyages entre les mondes. Est-ce que les chauffeurs routiers franchissent l'intangible? Yes, carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the Pale driver about this. See what she says. Êtes-vous surirradié? Up to my gills, officer. Quelle quantité d'intangibles par rapport au The monde? Pale outweighs reality 2 to 1. There is more Pale than there is matter, and the ratio is slipping. Parce que tu es comment un autre d'être What humain? do you think, detective? Ça rétrécit, le monde devient de plus en plus grand. C'est un grand si... Ouais, je pense que c'est intangible. Precisely. One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. An intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Oh là 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 là. Ce n'est pas du tout extrême. Oui, du coup, ce dont j'avais pensé, c'est notre personnage a bien entendu des problèmes de mémoire et en plus des problèmes psychiques où il entend des voix, il se parle quand même à lui-même. Il faut savoir que tous ces pans-là, au final, sont un peu des perceptions de sa propre conscience et du coup, c'est ça qui fait que, je pense. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a voyagé, on n'est pas de Rêvachol. Ou en tout cas, on a beaucoup bougé. Après, c'est quoi le délire avec la police? Est-ce que la police, elle est envoyée sur d'autres trucs? Oh là là, c'est dans le bordel.
Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Non. It doesn't look like you're doing the same. The suggestion was meant in earnest, Detective. Live life. Elle est très rationnelle, hein. Incroyable aussi ce personnage en vrai. Très intéressante. Est-ce qu'il y en a ici? No, Detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. Et indiqué le nord ici. An uproar of matter, darling. Rising into the pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the pale is called porch collapse. Imagine a grey coronal mist, cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism, a mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. C'est-à-dire quoi, anthroponétique? Entreponetics is the scientific study of the pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. Okay. They had not traveled the entire circumference of the Pericarnassian super E-Solar. It was not merely in the west, it was everywhere, even then, surrounding them. Ils ont traversé ces planètes There occidentales? are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. Qu'a donc changé anthroponétique? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Un engin aérostatique. Hybrid Je airships, suppose des Detective. dirigeables. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. In essence, we throw them in and they come out the other end. If we throw them precisely. C'est pas le cas. Then they don't. Go like a skipping stone beneath the surface. Ok, merci. Yes, sweet reality. But before we do, tell me, Detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? J'en sens parfois les ombres vagues du passé, mais ce n'est pas une bonne chose. Then tell me, what do you think of the Pale? Oh mon dieu. Une puissante force anticommuniste. Pas très libéral, putain, mais c'est à quoi avoir la politique là-dedans? Je sais pas comment vous avez tous fait pour survivre avec ça, c'est un énorme accomplissement. Je pense en vrai, c'est le cas. Ses yeux sont tendus, des pattes d'eau en rayonnent. Elle observe vos yeux injectés de sang et votre visage You bouffi. really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Ça arrête en plein milieu de sa phrase. Mais non, je gère. Cette enquête sera mon I hope chef-d'œuvre. so. I truly do. If I may suggest, hold on to your colleague, Kitsuragi. I ran a check on him and he is very competent. In the meanwhile, Merci. you have me. I will assist you in any way I can, even if we have to do it one basic term at a time. Good. Très gentil. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the reality lowdown, or should we do actual police work now?
besoin de te biler là. C'était complètement dingue. Yes, well, the rest of us have dealt with it for thousands of years, so... You will have to deal with it, too, the lieutenant thinks. This is why I didn't want you to know. Je vais en savoir un peu plus. Bon, ça, je vais pas le tenter maintenant. Mais je suis en train de m'enfoncer là. Dans quel temps vivons-nous? Unimportant times, Detective. You and I were born after the dust had settled. A thousandth of a second too late. Trop tard, pourquoi? For the big time. Ses yeux s'illuminent, ses dents se dévoilent brièvement. C'est quoi le grand The blanc? revolution. Ah. Quelle est donc cette révolution dont on n'arrête pas d'entendre parler? It's quite easy. Every 100 years or so, our species gets together to decide what's next. Who gets shot in the head, and who gets the mineral rights. It's a real kerfuffle. Nice. D'après vous, il s'agissait de singes qui se bastaient? Of course. We're talking Duke out Central. Full swing intra-species warfare. Les singes étaient-ils affaiblis? No. I would say the apes were neutral. Neutre? D'accord. On the other hand... Il se tourne vers le port en direction des bâtiments bombardés longeant le bord de la mer, puis frémit légèrement. Qui a reçu une balle dans le crâne? Those would be the communists. Generally speaking, 40 million people got shot in the head during the World Revolution. But the communists, they all got shot in the head. Sure. And the anarchists too. They shot them well. So well, one forgets they even existed. Est-ce que les communistes et les anarchistes ont riposté? Did they ever? Before they got shot themselves, they shot 2 million people. Quel bazar. Yeah, it was a kerfuffle, all right. Yes, the Insulindian deluge, they call it. C'est le bordel. Y a-t-il eu d'autres personnes dans le camp adverse qui ont été exécutées? Oh, lots of people. Even the king got shot in the head, or thrown beneath a horse, or drowned. Accounts differ. It was unceremonious. Just as well, he wasn't actually the king. Just the king's nephew. The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. Putain de communiste. Je m'en bats les steaks des rois. About head shooting? Qui a obtenu ce droit minier? The liberals got the mineral rights. And by mineral rights, C'est un parti macroniste. I mean everything. Je le savais. Il voulait dire Macron? Liberals are usually middle-class people, Detective. Or the remaining gentry. The beneficiaries of the pre-revolutionary arrangement. Some were rich enough to stay with the constitution, with monarchy. Big mistake. Others bet on the revolution. They were called the ultras or ultra-liberals. They fared well. Comment les libéraux ont-ils remporté la They victoire? didn't win so much as survive. We were the last ones standing when the war ended. Everyone else got shot in the head, remember? We. She's one of them. Bah oui, Of course. sans déconner, tu sais. En même temps, t'as bien compris que de toute façon, au moment où t'as un point avec une révolution, tous ceux qui ont de la thune après, à qui tout leur appartient, c'est pas grâce à leur talent. Enfin, pas que. Généralement, c'est qu'ils étaient un peu du côté des gagnants, quoi. Bon, après, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Si tout le monde a été exécuté, qui est survivant ont pu se rendre? To foreign intervention, the coalition. Those people really took the mineral rights. Vous voulez dire que les libéraux avaient déjà tout pris? The liberals took everything that wasn't nailed to the ground. The coalition took the ground. The ocean, the laws, and the people. C'est quoi la coalition? The coalition of nations. Grad, Mesk, Vesper, Messina, Oranje, and Sur-le-Clay. The armed center of the world. They landed here and ended the revolution.
It was the moralist thing to do. The moralists believe in keeping everything exactly the way it is. They believe in mineral rights and not shooting people in the head. At least not in the same manner and volume as the others do. They are the long-standing provisional rulers of Revachol now, the coalition government. The rulers of Revachol, and also the world. These guys are strong. This is their zone of control. They embolden the RCM with crumbs of the same law they took. Technically speaking, you are a moralist. The color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grey sky. Unofficial. For a moment, there was hope. Je suis clairement pas un moraliste. Hein. Je fais pas de vagues. Dans le RP du personnage, je fais pas de vagues, mais c'est pas parce que je suis moraliste. C'est plus parce que je suis détaché, j'en ai rien à foutre. Mais je pense que mon perso, il est un peu punk. Il s'agit de choisir option sans engagement, alors oui, bien sûr, je suis et je ne le suis pas. An almost endearingly moralist standpoint. It must be hard to take a moderate approach to head shooting in your line of work. Non, là, j'essaye d'être comme le perso et comme j'ai fait mes choix précédents. On va dire que mes choix m'ont guidé à un code moral et que là, bon, bah, mon personnage est un peu communiste sur les bords. Il est communiste punk, tu vois, à avoir une tendance aussi très détachée de un peu tout ce qui se passe, un code moral assez suspect. Voilà, c'est un peu tout ce mélange là mon personnage à l'heure actuelle. Après là, je l'ai fait instinctivement, tu vois, j'ai fait mes choix de base comme ça parce que ça me venait et puis on va dire qu'on va continuer dans la même lignée, je vais pas être pas cohérent, tu vois. La base, je sais pas si c'est vraiment la base. Quand s'est produit tout ce bazar. The turn of the century revolution? Don't answer it. It's a trick question. Oh putain. The revolution began in 02 on the Isla of Grad, though by the end nearly the whole world had gotten involved. Tu as commencé? It wasn't a who, but a what. A pandemic of Zarat, a particularly virulent prion disease, which the authorities in Grad proved unable to contain. Then Mazov came along and overthrew the government. Putain mais Mazov, Karamazov. Être incohérent serait plutôt RP. Non, je pense pas à ça. Même si tu perds la mémoire, enfin bon après c'est compliqué. Ça c'est une bonne question. Est-ce que quand tu perds la mémoire, tu perds ton code moral? C'est une très bonne question en vrai. Moi je sais pas, je dirais que non. Après c'est compliqué parce que perdre la mémoire, il y a peut-être plusieurs types de perte de mémoire. T'as la perte de mémoire où tu penses avoir perdu la mémoire mais tu ne l'as pas perdue. Tu as la perte de mémoire réelle, c'est-à-dire imagine tu as vraiment un manquement d'une partie de ton cerveau qui conservait tes souvenirs. Ça par exemple je pense que tu peux perdre ton code moral mais c'est le seul cas. Par exemple le 1 où tu perds tes souvenirs mais par un choc psychologique et tout, je pense que tu as quand même certains réflexes qui te restent. Après là il faudra un expert en bio et tout. J'ai pas la réponse à cette question. Quels étaient les symptômes de Tsara? It made people overthrow their governments. Ah, incroyable. Of course not. It was a highly infectious microorganism that destroyed brain tissue. The actual causes of the revolution were material. The pandemic only provided the spark. Ok. Jusqu'où la pandémie s'était From étendue? Revachol and Grad? Not far.
The world managed to cauterize itself. Mazov's government was overthrown in 08, and the coalition crushed the Revachol commune 2 years later. It was the end. C'était passé ensuite? Why? You and I, officer. Our lives in the zone of control. Vous pouvez me parler de la zone de contrôle, qu'est-ce que c'est exactement? A city-state divided into free market zones under the everlasting interregnum of the coalition of nations. And you, of course, the citizens' militia. The zone of control is the third incarnation of Revachol, after the failure of the suzerain and the commune. T'es arrivé dans le reste du monde? Modernity. They developed the marvels of the inter-eastlery communication, telematic milieus, radiation, colored plastics. Meanwhile, in Revachol West, the aftermath continues for the 5th decade. 51 minus 8 equals 43. T'es en train de dire que c'est comme ça depuis 43 ans? Time flies. Qu'est-ce qu'on fait depuis tout ce temps? The 20s saw a decade of urban war, west of the river leveled, offshore platforms in flames. Still, it's regarded as an improvement on what came before. 08 to 19 was simply hell. Et après ça? The 30s? Things settled down in the 30s. Revachol East transformed itself into the world's largest tax haven, with the international community's blessing. For the first time in a long time, it seemed like things were going somewhere. Ça change un peu, en perdant les souvenirs, tu perds une partie de ce qui t'a fait ton code moral, pour moi c'est logique. Ouais, mais en gros, c'est pareil que... En gros, parce que c'est un peu complexe, je pense. Mais en gros, c'est exactement pareil que la vue, perdre la vue, la cécité. Et ben, t'as plusieurs types de cécité, et t'as certaines cécités où, en fait, tu as encore techniquement ta pupille qui fonctionne. Et qui envoie des informations à ton cerveau, mais par exemple, ton cerveau n'arrive plus à traiter ça. Et en fait, ça apparaît comme de la cécité. Pour autant, eh ben, si tu pointes je sais pas, de la lumière aveuglante dans la gueule du type qui a ce genre de cécité, eh ben, il va avoir une migraine qui va apparaître, alors qu'il ne voit rien. Mais parce que son cerveau ne comprend pas qu'il voit quelque chose, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, tu vois, c'est plus complexe que ça en a l'air. Des fois... C'est pas juste, par exemple, t'as la cornée arrachée de l'œil, bon bah là tu vois rien, tu vois. Mais s'il y a certains dysfonctionnements seulement et pas d'autres, tu peux ne rien voir, mais pour autant ressentir quelque chose et avoir certains impacts qui sont liés quand même à ce manque-là. Et ben imagine que cette morale, c'est un peu ces certains impacts, tu vois, au travers de la mémoire. Ça me choquerait pas, mais comme j'ai dit, je suis pas un expert là-dedans, donc... Bon, en tout cas, c'est le bordel. No. It was a market mirage fueled by cocaine and quantitative easing. The 40s dispelled it like a cold splash, an Isla-wide hangover, you might say. And here we are. Welcome to reality, baby. For her to be where she is, Wild Pines Group must have picked the right side. Quelqu'un a choisi le groupe Wild They Pine. picked the winning side. That's why they're here, and others are not. Ils ont eu du bol. Perhaps it wouldn't have turned out that way had I been in charge. I might have bet on the king and led the Pines to doom. Vous avez pris le parti du roi? I would have sided with the cannons. If you'd seen the calibers of the things, you might have too. Perhaps it's better I was born when I was. 10 of the 14 Indo tribes got it wrong. Feld, Kupri, Tricentennial. So I suppose I would have been in good company. C'est vrai. Qu'avez-vous fait différemment? Good question. What would you have done differently? Bah, une solution médicale, oui, ça paraît le plus logique. 400 millions, ouais, je pense aussi. J'aurais tué bien plus de 400 millions de personnes. The cold runs down your spine as you say the words, like a small electric charge that seeks grounding.
I see. A tenth of humanity. The key of history is in the lock. Keep turning at any cost. Du grand capital. Jusqu'à que je sois bien de rêve ça, moi. Vas-y, moi j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de troll, mais... Non, on va répondre jusqu'à classe moyenne, les aristocrates et les travailleurs. Ça disparaît, l'âge d'or de l'homme, on s'en... Non, je déconne. On est quand même un communiste. For a moment, there's silence. The cold dissipates into your parietal lobe like a dissolved bullet. All is quiet on the Martinaise inlet. A dog barks. A gunshot echoes off the walls of some distant building. A woman's voice. Capital is past. Past? That's what de Briever, the leader of the communards, said, before she got a bullet in her head. Don't get me wrong. Ça va être empreinte de tristesse. Capital is finished. But understand this. Its end won't free anyone. It will only lead to more suffering. Opinions expressed here do not reflect the official position of the RCM. And what is your official position, Lieutenant? My position, ma'am? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone the same way. I was saved by being 2 years old. That's my position. The abattoir. Understandable. They are what Ouais, they bon, are. ok. Who knows? An afterbloom may yet come. Anyway, enough sentimentality. Is there anything else you want to know? Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. Je veux savoir ce que vous êtes. She won't maneuver her way out of this one. Qu'êtes-vous? I am the vilest of the vile. A traitor, a devourer of nations and infants. I am an ultra. She raises the corner of her mouth. C'était sûr. Revealing a canine. Dios míos, un liberale. Dios míos. Yes. I am the nether creature of Ça the me termine. forbidden swamp. I pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. My kind surrendered the nation to financial colonists. Dur. Toujours l'argent et ça rien peu cohérent. Ah non, le grand capital est pas tombé. Ah non. Avant, t'avais un roi. Mais justement, t'avais un peu les communistes et tout. En vrai, c'était plus dans ce délire-là. Et du jour au lendemain, t'as, via la maladie, c'est les libérales et les ultra-libéralistes qui ont repris le pouvoir. Et qui ont exécuté tout le monde, les communistes et tout. Non, c'est ça l'histoire du truc. Et elle, justement, c'est une ultra-libérale. Et vu qu'ils ont win la révolution, bah ils se sont gavés, c'est pour ça qu'elle avait pété de thunes. Je crois, hein. Alors j'ai peut-être pas tout tilté, mais... I can see you thought we'd gone extinct. Je suis fatigué, là. After all, Ça fait no longtemps. sane person identifies 2h30. as an ultra-liberal anymore. Not in broad daylight. You're a man of the left, no? Tell me, now that I've uncoiled myself, are you repulsed? In her green eyes, you see a mixture of truth and self-satire. Decades of guilt and pride. Je vous pardonne, mais seulement parce que vous êtes charmante. Non, en vrai, elle est cool. En vrai, elle est cool. Enfin, peu importe, en vrai. Parce que moi, je comprends tout le monde. Bon, après, dans ma vie de tous les jours, là, mon personnage, il comprend peut-être moins. Je sais pas trop. Bon, ah si, elle l'a aidé quand même. Mais bon, honnêtement, je pense que les penchants, que ça soit les gens ultra-libérales ou communards... ou néo-nazis, non pas du tout.
Ouais. Bah, tout le monde, en fait, peu importe, en vrai, t'as toujours des bonnes et mauvaises solutions. En fait, t'as un objectif qui est le même pour tout le monde, à peu près. Vite fait. Des fois, il y en a, ils se perdent un petit peu. Et bon, chacun choisit le chemin pour y aller, quoi. Bon, après, il y en a, c'est un peu des mongols, quand même, parce que le chemin, il sent un peu le cul, mais... Bref. Ah ouais, il a dit une bêtise. Ah, j'ai pas tilté. Je I pardonne. hope you do. I hope we are able to continue as friends, despite my scales and my need to infiltrate and betray your precious revolution. Honestly, I may have even preferred it, had the communards won. Who knows? They might really have built something better. But they didn't, because they lost. Dommage. When the dust settled, the Liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. Vous avez pas seulement fait les choses autrement? With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinaise a monument to the efficacy of its artillery. While a gentle wind sweeps the streets in the rebuilt east, light drizzle washing it clean, lights go up and motor carriages circulate the tracks. I would not have relinquished sovereignty to the Coalition. Not here in Martinaise, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake. She realizes her small, cold fists are clenched. She loosens them. Then for my daughters. We had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isla down rather than let them have it. Vous êtes patriote? Yes, I suppose I am. But I wouldn't be a patriot anywhere but here. Seditious talk, man. Dit qu'il m'en posant ses notes et en lui lançant un regard. Je suis vraiment intelligente. Petit bout My d'oreille intellectual Carillonne. vanity will be my undoing. You're no dummy yourself. Non. And the crown on your head as you lay in the casket. Vous avez des filles? Yes. Whatever else I am, I'm also a mother and a wife. Now, shall we return to reality? J'en peux plus de ma vie. Non mais vas-y, on va s'arrêter là. J'ai encore 2 questions à lui poser, j'en peux Glad plus. to have been of assistance. Non mais il va falloir que je repose 25 heures. Oh non, non. The 15th Indo tribe. Because there was. The 15th Indo tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo tribe was your Indo tribe, set to rule in Celinda. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Only you remain. Mais j'ai 3 points de talent en attente. What the fuck? En fait, je commence à comprendre un peu les intériorisations. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour avoir des purs jets sur certains questionnements et tout. Mais du coup, c'est chiant parce qu'en vrai, si on a oublié à la base à quoi ça servait, en fait... En fait, je vois même pas intérêt de les oublier. Ah ouais, parce qu'on peut pas avoir plus de tout ça. Oh, il y en a tellement... Oh, il y en a tellement... Oh, il y en a... Oh là 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 là. Mais en fait, je suis en train de glander dans le jeu, c'est pas possible. Genre, on m'avait dit 30 heures de jeu, mais là, j'en suis facile à 20 heures déjà. Non? Je crois que je suis à bien 20 heures de jeu. Hein. Quand j'ai vu ce qui restait...
Coton, là. Bon, ça, YouTube, j'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. En vrai, en plus, non, mais en vrai, on s'en branle, parce que c'est pas pour le référencement, on s'en bat les couilles. Mais par contre, honnêtement, on se fait toujours plaisir un petit com. Pas hésiter, hein, de temps en temps. Je me fais chier à faire les déroches et tout. Je me fais chier à live aussi. Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir d'avoir un petit... N'hésite pas. Bon, allez. Petite auto-promo. Le post-blas. Ah, mais c'est vrai, je prends du temps et tout.